talk on leptospirosis and scrub typhus. These two infections are actually, as far as Kerala is concerned, is endemic to us. And if not diagnosed earlier, and if appropriate treatment is not started at the earliest, we know that the mortality is actually pretty high. Even during this the COVID-19 pandemic, we know we are having youngsters dying because of Wills disease. So actually the most common zoonotic infection till date is Leptospira. It's caused by the spirochetes. And it was first described by Adolf Weil in 1886. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ Weil's disease എന്ന പേര് വന്നത്. Distribution നമുക്കറിയാം, it is actually worldwide in distribution, but it's more commonly seen in tropical climate like India and all. Subtropical areas rainfall കൂടുമ്പോൾ ഇത് കാണാറുണ്ട്. It occurs wherever humans come into contact with the urine of infected animals or with an urine polluted environment. So seasonality നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ റെയിൻഫോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സമ്മറിൽ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട്, മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സമ്മറിൽ വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി monsoon seasonലാണ് വരുന്നത്. The problem with Weil's disease is that even though 90% cases anictic leptospirosis ആണെങ്കിലും 10% icteric leptospirosis അല്ലെങ്കിൽ Weil's disease വരാം. അതിലെ mortality may be around say 5 to 30%. The high risk groups, we all know the high risk groups. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആരാണ് high risk group എന്ന് അറിയാം. ആർക്കാണോ ഈ the urine of rats അല്ലെങ്കിൽ domestic animals ന്റെ urine-ആയിട്ട് contact directly or indirectly വരാൻ chance ഉള്ളത് അവരാണ്. So we are discussing about the high risk groups. But ആർക്കാണോ as part of occupation or as part of recreational activities the urine of the infected animals ആയിട്ട് contact directly or indirectly വരാൻ chance ഉള്ളത് അവരാണ് high risk groups. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ആലപ്പിയിലൊക്കെ end of 90s we had major outbreaks. അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഫാമേഴ്സ്, കുട്ടനാട്ടിലെ ഫാമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നത്. പിന്നെ അത് NREK വർക്കേഴ്സിലോട്ട് ആക്ച്വലി മാറി. അപ്പോൾ NREK വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പം പല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും അവർ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അവരുടെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറവാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും we have so many deaths due to leptospirosis where these NREK workers were not offered doxycycline or they had not taken doxycycline. So ഇതാണ് actually the high risk groups. So leptospirosis actually Weil's disease ആര് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസ് അല്ല. ബിക്കോസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിത്തൗട്ട്, നേരത്തെ അനീഷ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിന്റെ കേസ് എടുത്താണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ് ആർ ഹാവിംഗ് കോമോഡിറ്റീസ്. നമുക്ക് ലെപ്റ്റോസ്പിറോസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡെത്ത് ഇൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ വിത്തൗട്ട് എനി കോമോഡിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, അവർക്ക് ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇതാണ്. When we come to the microbiology, we know that man is an accidental host. I mean, dead end infection പോലെയാണ്. So the most common host is obviously the rodents. പക്ഷേ rodents മാത്രമല്ല, the other domestic animals including cattle, the pigs, horses, dogsനൊക്കെ തന്നെ leptospirosis വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the Leptospira interrogans is pathogenic to human. അതിൽ 300 സീറോ വാർസും around 25 സീറോ ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്. ഒരു pathogenic strains എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി 7 എണ്ണമാണ്. And the main modes of transmission is infection acquired through contact with the damaged skin, mucosa or conjunctiva with water contaminated by the urine of infected animals. If വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if the mucosa is not intact, you can have infection in that way also. The incubation period usually is around 10 days, but it can vary from 2 to 30 days. Human urine is acidic, and acidic urine, the spirochetes may not be able to survive, and so there is no human to human transmission. Leptospira എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a fine corkscrew shaped bacteria. There is under the dark brown microscope you can see the fine corkscrew shaped bacteria. Now coming to transmission, you should have the animal source. There is a urine, the tissue. It is a dead animals. If flood samayathe അറിയാം, ഈ carcassനൊക്കെ തന്നെ, if you are handling it, you can have leptospirosis as well as feces, and then the environment will be contaminated. Human can directly get the infection by direct contact with the infected urine or from the contaminated environment. Human infection is accidental and there is no human to human transmission. So when we look at the natural history, so there is an exposure and there is an infection. So in majority, it is an inapparent infection only. We may not be aware that we had the infection. There is no carrier state, and it is a dead-end infection in humans. Now coming to the overt clinical illness. Overt clinical illness, 90% anictic leptospirosis without any organ damage, they will recover.
Whereas in 10%, they will progress to the icteric leptospirosis, where the case fatality rate could be as high as 15%. Now, pathogenesis of the severe disease, why some people are developing Wheals disease. So either strep typhus or leptospirosis pathogenesis actually same ആണ്. Yes, നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡ് പറയുന്ന പോലെ കോവിഡിലും ഒരു 4% ആൾക്കാർക്ക് you can have this the severe disease. Now, the severe disease hypoxia വരുമ്പോൾ there is this attachment to the receptors in endothelium, and there is an activation of coagulation cascade എന്ന് കോവിഡിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് leptospirillum, strep typhusum. There is an attachment to the endothelium. There is a damage to the blood vessels. This can lead to vasculitis, which is due to either direct cytotoxic injury or immunological injury. And this vasculitis or endotheliitis can lead to the shift in fluid from the intravascular space to the interstitial compartment and can lead to modes. The cytokine storm term, we are all familiar with this thing in the context of COVID-19. അത് കോവിഡിന് മാത്രം പെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം അല്ല. It's basically an exaggerated, dysregulated immune response to any infection. So it is an exaggerated, dysregulated immune response to Okay, so I will continue. So it is an exaggerated, dysregulated immune response to against any infectious agent, and it usually occurs during the immune phase. That is, during the phase of leptospiremia, we are not going to see the cytokine storm. But after the first week or so, in 10%, you can expect this cytokine storm, which can manifest as exaggerated clotting, shock, ARDS, cell death, immune paralysis, and renal failure. So in this, what we have discussed till now. So in patients with this apparent leptospirosis, that who develop symptoms, 90% will be having anecdotal leptospirosis without progression to multi-organ dysfunction syndrome. ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈനും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈൻസും ഉണ്ട്. The pro-inflammatory cytokine surrogate marker is TNF alpha, and the anti-inflammatory cytokines the surrogate marker is interleukin 10. So in 90% who develop symptoms, you can see there is a fine balance between this pro and anti-inflammatory cytokines. So that is the homeostasis is maintained. So there is, the body will be able to decrease the leptospira. So leptospiremia കുറയ്ക്കാൻ ബോഡിക്ക് പറ്റും. അതേസമയം 10% patients the balance is shifted towards a pro-inflammatory response. That is, the TNF alpha is far more than the interleukin 10. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, so there is increase in leptospiremia, there is a sepsis-like phenotype, and the patient can develop multi-organ dysfunction syndrome, and the mortality is also going to be higher. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഒരു രണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇതിൽ ആരാണ് വീൽ സിൻഡ്രോമിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. Now, these are the phases of infection. So we have the incubation period, which could be, say, average of 10 days, could vary from 2 to 30 days. Then we are having the septicemic or the leptospiremic phase, where we are having the classical symptoms of fever, headache, muscle pain, nausea, vomiting, all those things. അപ്പോൾ ഈ leptospiremic phase-ലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് say blood-ino അല്ലെങ്കിൽ CSF-ino organismത്തിന് isolate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Then there is an interphase where the symptoms might come down, and then we are having the immune phase where you are going to have this antibody positivity, and you are having to have this cytokine storm, and you are going to have this multi-organ dysfunction syndrome. So this is actually very, very important. കാരണം നമുക്ക് ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇപ്പം പനിയും ദേഹവേദനയും തലവേദനയായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ചെളി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ലെപ്റ്റോ IgM ചെയ്യുകയാണ് നെഗറ്റീവ്. So it does not mean anything. And lepto IgM will become positive only during the second week. Okay, so leptospiremic phase, you are not going to have this lepto IgM positivity. This is something which we need to keep in mind. So first week നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് യൂഷ്വലി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ the leptospira PCR can be done within the first 10 days, ideally within the first 7 days. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് leptospira ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ CSF കൾച്ചർ ചെയ്താലോ ഒക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. But then it is usually not being done. Dark ground microscopy also is not usually being done. So we are relying on two investigations. One is this ELISA, and the second one is actually the PCR. So if you want to diagnose leptospira in the first week, you need to go with the PCR. And if you want to diagnose leptospira, say after 7 days or so, you need to focus on IgM. അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് IgM ചെയ്ത ശേഷം leptospira അല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. When we look at the culture, the urine culture, if you do have access to the cultures, urine culture is positive ആവുന്നത് after 7 days, and that is the
the leptospiremic phase കഴിഞ്ഞ ശേഷം renal tubules-ലോട്ട് പോവുകയും renal tubules colonize ചെയ്യുകയും you can have excretion of the leptospira through urine. So that is the usually the urine culture first week post ചെയ്യാവത്തില്ല, second week ശേഷമേ post ചെയ്യാവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ you can have this chronic persisting leptospirosis എന്ന് പറയുന്നത് antigenically privileged sites on, that is the renal tubules-ലും അല്ലെങ്കിൽ this thing, the vitreous humor, this can persist for months together. So you can have chronic uveitis as a manifestation of leptospirosis as well as interstitial nephritis. Now, the clinical manifestations, the incubation period we have discussed. So, you can have a myriad presentation. You can have an influenza-like illness. You can have the Wheal syndrome, which everyone is familiar with. That is jaundice, renal failure, then pulmonary hemorrhage with myocarditis and arrhythmias. Then you can have meningitis or meningoencephalitis-like presentation. You can have pulmonary hemorrhage with respiratory failure-like presentation. You can have hemorrhagic syndrome with acute kidney injury. And you can also have this chronic uveitis-like presentation. And the multi-organ involvement is in around 10%. നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഹോൾ മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the scleral icterus with conjunctival hemorrhage തന്നെയാണ്. When you look at the hepatobiliary manifestations, you can see that the bilirubin levels are very much elevated and SGOT, SGPT levels are not that much elevated. ഒരു 5 times elevate ചെയ്യാറില്ല. And usually in leptospirosis there is no hepatocellular necrosis. അതുകൊണ്ട് INR prolongation usually ഉണ്ടാകാറില്ല. But suppose a patient cirrhosis is developing leptospirosis, then this argument does not hold good. Now coming to the kidney involvement, it can occur in two ways. One is acute tubular necrosis due to direct leptospira injury, and second is because of angioantibody complex. You can also have the interstitial nephritis. When you're looking at the case classification, so നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ leptospira IgM വെച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു probable leptospirosis ആകത്തുള്ളൂ. So and also we should know that in കേരളയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. We have chikungunya, we have dengue, we have H1N1, we are having COVID-19, we are also having scrub typhus infection. So ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So leptospirosis is difficult to distinguish from a number of other diseases on clinical grounds alone. So the most important clue might be the possible exposure to dirty water. That is very, very important. So clinical case in the പറയുന്നത് any acute febrile illness with a history of exposure to water or contaminated environment or contaminated with infected animal urine with any of the following symptoms. That is headache, myalgia, arthralgia, conjunctival congestion, meningeal irritation, oligoanuria, jaundice, hemorrhages and all those things. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എലിസ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ we'll say that this is a probable case of leptospirosis. So ELISA positive leptospirosis അങ്ങനെ confirmed എന്ന് പറയാറില്ല. It is a probable case of leptospirosis. Confirmatory test എന്ന് പറഞ്ഞ microscopic agglutination test ആണ്. And that is actually can be done only in a select laboratories. It's time consuming and require experienced hands. So if you're doing a MAT, the titer of more than 1 in 400 for a single serum specimen, and if you're using paired sera, 4-fold rise in titer. Positive PCR during the first week can be taken as a case of confirmed case. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് PCR വെച്ചാണ് confirmed case എന്ന് usually പറയുന്നത്. IgM ELISA ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കലി ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ്, we can say it is a probable case of leptospirosis. കൾച്ചർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് പറയാം, പക്ഷേ യൂഷ്വലി കൾച്ചർ we don't do culture for leptospirosis. So this is the time relationship of test. Only thing you should keep in mind is that ELISA is not going to become positive in the first week. And there is an epidemiological classification. This is the modified Feinis criteria. That is, if we microscopic agglutination test illa, PCR illa, this is a point system where you are looking at some of the clinical features, some of the other features, like if there is a presence of rainfall, you are getting 5 points in other epidemiological and lab parameters. So there is more than 25 on a score angle. So we will say that this is a case of presumptive leptospirosis, and if it is between 20 and 25, we say it is a case of probable leptospirosis. Now coming to the Kerala scenario, but Kerala എല്ലാ വർഷമൊക്കെ ഫ്ലഡ് പോലെ വരാറുണ്ട്. So the camps-ലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി cases of leptospirosis are also getting reported. So when we did the death audit among the people who died due to leptospirosis during the flood, what we found was that fever and myalgia and headache was present on all the patients, and diarrhea was present in around 46%. It's very important. And time to death from onset of illness actually was only 5.65 days. This is very, very important. അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് 1.9 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഡെത്ത് ആകുകയാണ്. ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ 6 days they are dying. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് IgM എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. Okay, that is something which you need to
keep in mind. ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിലോട്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ PCR വിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ based on the clinical things and our experience, we can diagnose these cases as leptospirosis and start the treatment at the earliest. ഇതായിരുന്നു മീൻസ് ഡെത്ത് ആയ പേഷ്യൻസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊഫൈൽ. 65% had ARDS, 39% had myocarditis, and 7% had myocarditis alone. Thrombocytopenia was present in all of them. The pulmonary hemorrhage was present in 7%. You know that if pulmonary hemorrhage is present, then the mortality is around 70%. And obviously, hepatorenal involvement was there in 93%. So gender, if let's say that definitely, the males will be disproportionately involved. And one of the most important aspect is that if doxy prophylaxis കിട്ടിയ ആൾക്കാരിൽ mortality ഇല്ല. So ഈ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് they had so many other comorbidities. Okay. So 96% of the people who died during that flood period during the wheel syndrome did not take this doxy prophylaxis. That is actually very, very important. അപ്പോൾ ആര് ഡർട്ടി വാട്ടർ ഇറങ്ങുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി NREK വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കേരളം അറിയാം വി ആർ എൻഡമിക് ഫോർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. സോ വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫോക്കസ് ഹാസ് ടു ബി ഓൺ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ. ഗംബൂട്ടും ഗ്ലൗ ഒക്കെ ഇടാനൊക്കെ പറയുക. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ചെളി വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗ്ലൗവിന് പിറകെ അല്ലെങ്കിൽ ഗംബൂട്ടിന് പിറകെ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കാലത്ത് ഇപ്പം സ്കിന്നിൽ ഇഞ്ചുറി വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ് ദം. Now, what can we do about it? So we have discussed about the clinical features, we have discussed about the lab investigations, etc. So then if the patient is coming to you in the PHC or the CSC level, what you are supposed to do? So any person who is coming from a flood affected area or with history of contact with dirty water, in the clinically, if you think that the patient is having, say, leptospirosis, a fever, headache, myalgia with history of contact with dirty water, obviously assess for red flag signs, and if red flag signs are not present, start them on doxycycline and send them home. So daily the red flag signs are പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വിടാൻ. So the red flag signs are pointers towards development of multi-organ dysfunction syndrome. That is presence of tachypnea more than 24, tachycardia disproportionate to fever. നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ 1 degree Fahrenheit കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് 10 വരെ കൂടാൻ പറ്റും. അതിന് മുകളിലോട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ you need to see whether the patient is going for myocarditis. If there is presence of hypotension, presence of jaundice, alteration of sensorium, oliguria or hemorrhagic manifestations, definitely these patients cannot be managed in PHC, has to be referred to a higher center. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് ഉള്ളവരെ മീൻസ് ഡോക്സി കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ പോലും റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം വിടാൻ. ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ഹാവ് ടു ബി റെഫേർഡ് ടു എ ഹയർ സെന്റേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് the clinical profile is suggestive of leptospirosis, and if the patient is having some risk factors, അതായത് നമ്മളെ കോവിഡിൽ കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ CKD, CAD, COPD, HIV, so pregnant ladies, etc., probably they might benefit from injection crystalline penicillin, should be referred to a higher center. So at the Taluk hospital level, so ideally this patient should be started on crystalline penicillin 20 lakhs 6th hourly. If there is history of penicillin allergy, definitely ceftriaxone can be given instead of penicillin. So we know that the leptospira responds to almost all the antibiotics, but then if you do have access to crystalline penicillin, it has to be considered as the drug of choice. They are having allergy to both penicillin as well as ceftriaxone, go for doxycycline. Now, what are the investigations to be done for a patient who has been admitted with leptospirosis? Definitely you need to do the hemogram. This is very important കാരണം നമുക്ക് ഈ PCR ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഒന്നും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഇത് IgM പോസിറ്റീവായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, മയാൾജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോംസിന്റെ ഒക്കെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം ലബോറട്ടറി ക്ലൂസ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺജങ്ക്റ്റിവൽ കൺജഷൻ വിത്ത് ഇക്ട്രസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോബ്ലി കേരളത്തിൽ ലെപ്റ്റോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് 90% എന്ന് പറയാം. അത് എല്ലാവർക്കും കാണത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ when you are doing the hemogram, the most important thing will be total count എടുക്കുക. So definitely leptospirosis we are going to have a leukocytosis with neutrophilia. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലോസ് DDsനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. So what will be the total count in dengue? So it will be, say, the leukopenia with lymphocytosis ആയിരിക്കും dengue. The COVID എടുത്താലോ it will be WBC will be low and lymphocytopenia will be there. Now take the case of, say, chikungunya. So definitely the total count will be low and there is going to be lymphocytosis. And take the case of scrub typhus. So scrub typhus എങ്ങനെ വേണോ വരാം. ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നോർമൽ ആയിരിക്കാം. സോ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കാം, ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും വരാം. എന്നാലും സേ ദ കൗണ്ട് ഈസ് അറൌണ്ട് 17,000 വിത്ത് 90% neutrophils, the chance of it being leptospirosis is actually higher. So that is the clue. The thrombocytopenia is there in leptospirosis. Then we need to do the LFT, RFT as well as electrolytes.
In case of oliguria with severe myalgia, leptospirosis, rhabdomyolysis ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും, and that can lead to myoglobinuria and cast nephropathy. So if there is severe myalgia with oliguria, CPK has to be done. Routine urine examination should be done. In case of worsening of jaundice, PT-INR കൂടെ നോക്കണം to see whether there is evidence of hepatocellular necrosis. Usually, leptospirosis bilirubin levels will be very high, but there won't be any evidence of hepatocellular necrosis. In case of any hemorrhagic manifestation, apart from thrombocytopenia, you need to do a smear to see whether there is evidence of DIC. You need to look at INR as well as APTD. If there is alteration of sensorium with thrombocytopenia, we need to have a CT brain to rule out an IC bleed. In case of hypotension with relative tachycardia, so you need to order the troponins to rule out myocarditis. If there is severe epigastric pain, then we need to order lipase to rule out acute pancreatitis. And obviously, we need to rule out other tropical fever syndromes as well, like dengue, malaria, strep typhus, enteric fever, H1N1, and COVID-19. COVID-19, we can't say it is a tropical fever syndrome, it's a global syndrome like that, but it can present in any way. Now, the patient is in the Taluk hospital. When should you consider referring the patient to a higher center? So if there is evidence of hypotension with a disproportionate increase in the heart rate, so then with evidence of cold clammy extremities and excessive sweating, think about myocarditis and refer the patient. So if there is tachypnea, if the respiratory rate is more than 30, it's hypoxemia, saturation is less than 90%, despite continuous oxygen supplementation, and if presence of chest signs, consider ARDS and refer the patient to a higher center. A progressively deepening jaundice with INR more than 1.5, the patient has to be referred. Oliguria, which is not responding to a fluid challenge. Fluid challenge means you are giving 1 liter of NS over 30 minutes. But you should do this fluid challenge only if you are pretty sure that the patient is not having myocarditis. If after a fluid challenge, the urine output is not improving, consider AKI and refer the patient. If there is evidence of the bleeding manifestations like hemoptysis, melena, hematemesis, menorrhagia, or spontaneous gum bleed, refer the patient. Alteration of sensorium, which is persisting after correction of electrolyte abnormalities, you need to think about referring the patient. Now, in tertiary care centers also means the same thing applies. If they come to OPD with the same this fever, headache, myalgia, with history of contact with water, definitely start doxycycline and send the patient home after educating them about the red flag signs. And if the patient requires admission, the treatment is also the same. But then we need to do focus investigations to rule out the complications like myocarditis, ARDS, hepatitis, acute kidney injury, pancreatitis, myositis, rhabdomyolysis, aseptic meningitis, acalculous cholecystitis, and DIC. We need to rule out other tropical fever syndromes, and to rule out sepsis, you need to send blood culture as well. And those patients with the ARDS, myocarditis, and pulmonary hemorrhage syndrome should be treated in an ICU. പിന്നെ നമുക്ക് മിക്ക സെന്റേഴ്സിലും വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആക്സസ് ടു അൾട്രാസൗണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ആക്സസ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ the best way to prevent acute kidney injury in leptospirosis is to correct the pre-renal factors. Usually പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോടെൻഷന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ റീനൽ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഹൈപ്പോളീമിയ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ്, ഓർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ourselves trained to see the two very easy parameters which can be measured. That is the IVC diameter. If it is less than 2 centimeter, and when you are taking a deep breath, if there is more than 50% collapse with each breath, then you know that the patient is hypovolemic and patient can be loaded with fluid. അങ്ങനെ വച്ച് നമുക്ക് renal failure actually prevent ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the pre-renal AKI should be corrected by fluid resuscitation after ruling out myocarditis. Very, very important thing. Ideally, we should use renal lactate or normal saline. If potassium is more than 5, you cannot use renal lactate. An important thing is the patient is oliguric, then we need to shorten the door to dialysis time. The early nephrology consultation should be sought. This means tertiary care centers മാത്രം ഉള്ളതാണ്. So when to consider the renal replacement therapy in leptospirosis, that is not very important. For us, the renal dose modification. So if you are using ceftriaxone or doxycycline or penicillin, there is no need for any renal dose modification. But if you are using, say, other drugs like amoxicillin, ambi, or say cefotaxime, you need to have a renal dose modification. But we usually using the drugs on the renal dose modification, leptospirosis വേണ്ട. And coming to the most important aspect, നമുക്ക് leptospirosis നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
the wheel syndromeലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the mortality is around say 15% minimum mortality ഉണ്ട്. Pulmonary hemorrhage ആണെങ്കിൽ mortality is around 60%. We all know that. So we know the high risk groups. കേരളത്തിലെ high risk groups ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ definitely dirty water ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്നവരാണ് high risk groups. NREK workers and all. We need to educate them before they are going to clean the sewage, etc. We need to educate them about the importance of doxycycline. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആരാണ് ഈ 10% പോലെ വീൽ സിൻഡ്രോമിലോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി സയന്റിഫിക് ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സയന്റിഫിക് ബാക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റി അല്ല. അത് പബ്ലിഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ല. The only thing that the literature says is that 2 tablets of doxy can protect the patient against illness for a week എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ഇൽനെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെയാണ്. അത് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ സിവിയറിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ്. അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് റോൾഡ് ഔട്ട് we were the state which had a maxi doxy rollout campaign. വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സ് കൊടുത്ത സ്ഥലം കേരളം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, so and our experience എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അവർ mortality during that flood was pretty high, and after the rollout it came down drastically. So how do you give this prophylaxis? When 2 tablets of doxy can protect you against illness or disease for 1 week എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so if you are having contact with this thing, so you take 2 tablets of doxycycline. That's actually very very important. And how long can you take it? നേരത്തെ 6 weeks എന്ന് പറയും. When 6 weeks കഴിഞ്ഞ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can continue. There is no harm. 2 tablets of doxycycline is not going to do any much harm. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ 6 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 week gap എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും it's not based on any evidence or anything. So 2 tablets of doxy എല്ലാ ആഴ്ചയും കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. As long as you are having this continuous exposure, you need to continue taking doxycycline. Now, what about say pregnant and lactating women where this doxycycline is contraindicated? So it can be substituted by azithromycin. So 10 mg per kg once a week azithromycin കൊടുത്താൽ മതി. Children between 2 to 12 years of age doxy തന്നെ കൊടുക്കാം. So 2 years മുകളിൽ doxy safe ആണ്. 4 mg per kg you can give once weekly. 4 mg per kg body weight വെച്ച് 2 years താഴെയാണെങ്കിൽ you need to use azithromycin. Okay, so എന്തായാലും ഈ ചിൽഡ്രനും മീൻസ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡർട്ടി വാട്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം യങ് ഹെൽത്തി അഡൽട്സിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിനൈ ദം ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ്. പക്ഷേ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അല്ലല്ലോ. പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളിടത്തെല്ലാം തന്നെ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വയലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ so we should promote use of rubber boots, say heavy duty utility glove, etc. പക്ഷേ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിനെ പറ്റി വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിലും ഈ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഹു ഈസ് ലൈക്ലി ടു കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദിസ് വാട്ടർ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവർക്കൊക്കെ ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സ് ആക്ച്വലി കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഒരു മേജർ കൺസേൺ തന്നെയാണ്. So with that, I will end the discussion on leptospirosis and I will proceed to scrub typhus infection. All of you are familiar with this figure. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു എക്ട്രസ് വിത്ത് ഹെമറേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അധികം ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ഒന്നും ഇല്ല. അത് വീൽ സിൻഡ്രോം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ IgM നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെപ്റ്റോ അല്ലാതെ ആകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് IgM will take at least 7 days to become positive. So first week identify ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to do a lepto PCR. So thank you very much.